Facebook www.facebook.com/ddsaptagiri, Twitter twitter.com/ddsaptagirivja, Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri. నమస్కారం. పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారితో అందించబడుతున్న విద్యావారధి ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం. దిస్ ఇస్ శ్రీదేవి, వర్కింగ్ ఎట్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ వీరవల్లి, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఏక భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతిరోజు మనం పంజాబ్ గురించి కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. మరి ఈరోజు కూడా దాని భౌగోళిక పరిస్థితుల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. సో జియోగ్రఫీ ఆఫ్ పంజాబ్. Geographically, Punjab is divided into two regions, the Shivalik Strip and the Sutlej-Ghaggar plain. And this region covers the outer range of the Shivalik Hills and consists of conglomerates, clays and silts, all having the character of fluviatile deposits of rivers and stream. The low range of the Shivalik Hills separates the Himalayas from the plains. The Shivalik region covers the easternmost areas of Ropar, Hoshiarpur and Gurdaspur districts and runs like a wall northwest to southeast, separating the Sirsa and Una valleys of Himachal Pradesh from the plain areas towards the west. So, Punjab యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితుల నుంచి నేర్చుకున్నాం. లెట్ us move to the మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి ఆజ్ఞల ప్రకారం మరి కోవిడ్-19 ద డెడ్లీ కరోనా నుంచి మనం రక్షించుకున్నట్టుకు మనం ప్రతిజ్ఞ చేయవలసి ఉంటుంది. మీరు కూడా నాతో పాటుగా చెప్తూ ఉండండి. ఓకే చిల్డ్రన్. శ్రీదేవి అను నేను కోవిడ్-19 వ్యాధి గురించి ఎల్లవేళలా పూర్తి అప్రమత్తతో ఉంటూ నాకు మరియు నా సహచరులకు వ్యాధి సోకకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను. కోవిడ్-19 వ్యాప్తి అరికట్టడం కోసం అవసరమైన అన్ని ముందు జాగ్రత్తలు నేను పాటిస్తూ ఇతరుల చేత పాటింపచేస్తాను. నేను ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో ముఖానికి మాస్క్ ధరిస్తాను. ఇతరుల నుండి కనీసం 6 అడుగుల దూరం పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా ఉంటాను. నేను తరచూ చేతులు సబ్బుతో పరిశుభ్రం చేసుకుంటాను. నేను ఈ నియమాలు పాటిస్తూ అందరి చేత పాటింపచేస్తూ కలిసికట్టుగా కోవిడ్-19పై విజయం సాధిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మనం అనుసరించుదాం. నౌ లెట్ us move to the textbook. Children, I think you have got your Vidya Kanuka kits along with your textbooks, notebooks, uniform and other all your needy things. And this is our new English textbooks ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ఫస్ట్ టైం ఇది a very beautiful cover. చూడండి, blossoms, your blossoms, isn't it? చూడండి, మన కవర్ పేజీ మీద ఎంత ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి ఉంది. మరి వాళ్ళందరూ ఎవరో 16 మంది ఉన్నారు. మరి మీరు ఇందులో ఎంతమందిని గుర్తుపడతారు? నాకు తెలిసి మీకు అందరూ కూడా పరిచయమే. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ 16 మంది ఎవరో ఏంటో లిస్ట్ రాసి మీ టీచర్స్కి చూపించి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. చాలా అందరూ మీకు తెలిసిన వాళ్ళే. ఓకే, లెట్ us do it. నౌ కమ్ టు QR కోడ్. మనకి కొత్తగా ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇప్పుడే కాదు, మనము 2018 నుంచి కూడా ఈ QR కోడ్లని అనుసరిస్తూ మనకు కావాల్సినటువంటి అదనం సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇది మన పాఠంలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ లెసన్, ద స్నేక్ చార్మర్ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి QR కోడ్ అనమాట, L5G6T3. దీన్ని మీరు దీక్ష యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని
దాన్ని ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి దీన్ని స్కాన్ చేసుకుంటే ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి అదనపు సమాచారము, దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలతో మీకు ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ అందులో ఉంటుంది. దీన్ని స్కాన్ చేసుకొని మీరు దీక్ష యాప్లో క్యూఆర్ కోడ్ని ఉపయోగించండి. ఎక్కువ సమాచారం మీకు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నౌ లెట్ us మూవ్ టు టుడేస్ వర్క్షీట్ and the contents are writing synonyms and antonyms and classification of words and add suffix full to the words and derive new words, and the last one creative writing. Okay, and synonyms, I think children you know the meaning for synonyms. When you call synonyms, the words which give the same meaning ఇచ్చేటువంటి వాటిని సినోనిమ్స్ అంటారని, ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అయితే యాంటోనిమ్స్ అంటారని మనము ఇదివరకే ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ లెసన్ ది స్నేక్ చార్మర్ లెసన్ అంతా కూడా మీకు ఇప్పటికి చాలాసార్లు అయిపోయింది. ఆ స్టోరీ అంతా కూడా దేని గురించి అన్నది కూడా యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. మనం ఒక్కసారి మీకు అది ఏం జరిగిందో చెప్తాను. ఆ స్నేక్ చార్మరు తెలియకుండా డ్రాగన్ని మామూలు స్నేక్ అనుకుని తీసుకురావటము, అది ఫ్రోజన్ స్టేట్లో ఉండటము, మరి టౌన్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ సన్ రేస్కి అది ఆ ఫ్రోజన్ స్టేట్ నుంచి డ్రాగన్ మళ్ళీ బయటికి వచ్చి యాక్టివ్గా మారిపోయి మరి అది స్నేక్ చార్మర్ని మింగేయటము జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది స్నేక్ చార్మర్. అదే లెసన్ నుంచి మనం కాంప్రహెన్షన్ కూడా చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు యాంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లుక్ హియర్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ and write synonyms to the underlined words. Choose them from the given box. First of all, let us know what are the words given in the box. Appear, A-P-P-E-A-R, appear, heat, motion, powerful, chilled. So 5 words: appear, heat, motion, powerful, chill. These words you have to replace in the names of the words underlined in the passage. So read the passage. In the town, the sun grew stronger, and by the warmth of its rays, the dragon began to emerge slowly from its frozen state. It had not been dead at all, but merely frozen without outward movement. Okay, read it again. In the town, the sun grew stronger. Okay, that is the first word you have to replace with the word choose from the box. Stronger, and by the warmth of its rays. Deni rays avi? Sun rays. Sun rays ela untai. Okay, warmth. The dragon began to emerge slowly from its frozen state. Frozen. It had not been dead at all, but merely frozen without outward movement. Movement. Kadalika. Movement ante kadalika manaki telusu. Words anni kuda meeku baga familiar words, isn't it? Stronger, strong. Eppudu strong antam. బాగా ఎనర్జెటిక్గా, పవర్ఫుల్గా, స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దాన్ని స్ట్రాంగర్ అంటాము. వార్మ్త్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద సన్ రేస్ ఆర్ వార్మ్త్ మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ అ హీట్ కండిషన్. అండ్ ఎమర్జ్, దట్ మీన్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆర్ అపియర్. అండ్ ఫ్రోజన్ స్టేట్ మీన్స్ చిల్డ్. ఫ్రోజన్ అంటే శీతలీకరణము చెప్పుకున్న మీకు ఇది వరకు లెసన్లో మీనింగ్స్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ మూమెంట్ మీన్స్ మోషన్. ఓకే, నౌ ఎట్లా రాస్తారు, దేనికి ఏది రాస్తారో ఒకసారి మరి ఆ వర్డ్స్ చూసుకోండి. స్ట్రాంగర్ అన్నదానికి ఏం సరిపోతుందో చూడండి. స్ట్రాంగర్. సో అమాంగ్ దీస్ 5 words, which one suitable for the first blank? Yes, the answer is powerful. Powerful. Stronger means powerful. So write down in the first blank powerful. You just write numbers 1, 2, 3, 4, 5. Write like that. 1, 2, 3, 4, 5 అని రాసుకున్నామా. ఆ ప్యాసేజ్లో మీరు మొత్తం తర్వాత హోంవర్క్గా మళ్ళీ రీరైట్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఇన్ ద టౌన్ ద సన్ గ్రూ
powerful and by the warmth of its rays. సో ఇంకా మిగిలినటువంటి నాలుగిట్లో మనకి ఏదేం సరిపోతుంది, సన్ రేస్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, వార్మ్త్ అని ఇచ్చాడు. సో ద సూటబుల్ అనదర్ వర్డ్ ఈస్ హీట్. ఓకే, హీట్, HEAT. Sorry. And the dragon began to emerge slowly from its frozen state. Emerge, బయటికి కనిపిస్తుంది అది. సో appear, APPEAR. Appear is a suitable word. Slowly from its frozen state. సో ఫ్రోజన్ అనే దానికి ఏం సరిపోతుంది అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో, చిల్డ్, CHILLED, చిల్డ్. సో ఫ్రోజన్ స్టేట్లో ఉన్నది ఆ సన్ రైజ్ యొక్క వామ్త్కి నిదానంగా అందులో మళ్ళీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ మూమెంట్ అనే దానికి సినోనిమ్ motion, MOTION. So these are the 5 words you have to write. In the first one is powerful, and the second one is heat, third one appear, frozen means chill, and movement means motion. So replace these words, write the passage again. So in that town the sun grew powerful, and by the heat of its rays the dragon began to appear slowly from its chilled state. It had not been dead at all, but merely frozen without outward motion. So manam synonyms pettukunte kuda manaki meaning emi marakunda, again you will get the same comprehension of the passage. Okay, now come to write the antonyms. So read the following passage and write antonyms up to the underlined words. Choose them from the box given. Again you will get the passage from the same lesson, the snake charmer, but now you have to write opposite words. Opposite meaning ఉన్నటువంటి words ని select చేసుకోవాలి. So what are given here? Later, quickly, untied, stopped. Okay, 4. Later, quickly, untied, stopped. So these words ఎక్కడ పెట్టుకుందాం, దేనికి సరిపోతుందో చూడండి. Now read the passage. Slowly the dragon in the bundle started moving. Soon it burst forth from the cloth and string that had been tied around it. So 4 words ఏమేంటి అక్కడ మనం మార్చాల్సినవి. Slowly, స్లోలీ అన్నదానికి మరి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది, ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ. ద డ్రాగన్ ఇన్ ద బండిల్ స్టార్ట్కి ఆపోజిట్ స్టాప్. సో స్టార్టెడ్ అని ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన వర్డ్ కూడా స్టాప్డ్. మూవింగ్, సూన్. సో ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ లేటర్. ఇట్ బర్స్ట్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ అండ్ స్ట్రింగ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ టైడ్. ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ అన్టైడ్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం మీనింగ్స్ రాస్తే అది ఈ వర్డ్స్ రాస్తే దాని అర్థం మారిపోతుంది కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్ ద పారాగ్రాఫ్ వన్స్ అగైన్, జస్ట్ రైట్ ద యాంటోనిమ్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మాత్రం రాయండి. స్లోలీ ద యాంటోనిమ్ ఈస్ క్విక్లీ, అండ్ స్టార్టెడ్ స్టాప్డ్, సూన్ లేటర్, టైడ్ untied. Okay, so later is the opposite word for soon, quickly, slowly, and tied, untied, started, stopped. Okay, చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్లా వర్డ్స్ మీరైనా సరే చిన్న చిన్ని మీకు తెలిసిన డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకొని ఇట్లాంటి వర్డ్స్కి రాయచ్చు, మీరు కూడా రాస్తే ఇటువంటి టాస్క్ మీరు కూడా సొంతంగా చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్. పుట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అండర్ కరెక్ట్ హెడింగ్స్. అండ్ హియర్ కొన్ని క్రీచర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. మీరు రోజు చూసే కొన్ని తప్ప మనకి ఎక్కువగా రోజు మనం చూసేటువంటివే మీకు పిక్చర్స్ చూపిస్తాను, అప్పుడు ఏది ఎక్కడ పెట్టాలో ఆలోచించి రాసేదురు కానీ.
ముందు అసలు ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. బీ, పైథాన్, బటర్ఫ్లై, లిజర్డ్, క్రొకడైల్, కాక్రోచ్, డ్రాగన్, లేడీ బర్డ్. సో లేడీ బర్డ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి అది బర్డ్ అని అనుకుంటారేమో. నో, అదేంటో చూద్దాం. ఓకే, సో 8 ఉన్నాయి ఇక్కడ, 8 క్రీచర్స్ ఉన్నాయి. వీటిని 2 టైప్స్గా మనం క్లాసిఫై చేయాలి. ఓకే, డివైడ్ చేయాలి. ఎట్లా? ఇన్సెక్ట్స్ లైక్. సో ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? కీటకాలు అంటారు. ఐ థింక్ మీకు సైన్స్లో వచ్చి ఉంటుంది. కీటకాలు, వేటిని కీటకాలు అంటారో మీకు తెలుసు కదా. జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉన్నటువంటి వాటిని కీటకాలు అంటాం, ఇన్సెక్ట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అండ్ ద క్రీచర్స్ లైక్ స్నేక్ లైక్, అంటే స్నేక్ ఎలా వెళుతుంది? పాకుతూ వెళుతుంది, బాడీ ఇలా ఉంటుంది కదా, అట్లా ఉన్నటువంటి వాటిని మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను అక్కడ సైంటిఫిక్ టర్మ్ వాడకుండా జస్ట్ స్నేక్ లైక్ అన్నాను. సో ఇచ్చినటువంటి ఆ క్రీచర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ 2 టైప్స్లో మనం సర్దేయాలి. సో ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ అండ్ స్నేక్ లైక్. మరి ఒకసారి వాటిని చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద పిక్చర్స్. మీకు ఆ పేర్లు చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఫస్ట్ పైన నవ్వుతుంది చూడండి మిమ్మల్ని చూసి, దట్ ఈస్ బీ. ఓకే, అండ్ దాని కింద ఉంది మీకు తెలుసు అది, వాట్ ఈస్ ఇట్? బటర్ఫ్లై. ద నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, లిజర్డ్. మన ఇంటి గోడల పైన ఎప్పుడు మనకి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది, కాకపోతే కలర్ అది ఉండదు అనుకోండి, బ్రౌన్లో ఉంటుంది. బట్ ఐ గెట్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్, దట్ ఈస్ లిజర్డ్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ మనకి ఎక్కడా కూడా కనిపించేది, ఇది డ్రాగన్, దట్ ఈస్ డ్రాగన్. నౌ కమ్ టు ది రైట్ సైడ్ కాలమ్. ద టాప్ వన్ ఈస్ క్రొకడైల్, క్రొకడైల్. సో దాని షేపు, దాని బొమ్మ చూసి మీరు అది ఎందులో పెట్టాలో మీరు డిసైడ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ cockroach, and the next one python, and the last one lady bird. The lady bird ante enti అని అనుకున్నారా? అదే దాన్నే లేడీ బర్డ్ అంటాం. సో చూడండి, దాని టాప్ అంతా షెల్ లాగా ఉండి, కవర్ లాగా అప్ సర్కిల్లో ఉండి, డిజైన్గా స్పాటెడ్. ఓకే, దట్ క్రీచర్ ఈస్ కాల్డ్ లేడీ బర్డ్. ఓకే, సో బీ, బటర్ఫ్లై, lizard, dragon, crocodile, cockroach, python and ladybird. సో వాటి షేప్స్ని అవి ఎలా ఉంటున్నాయి ఏంటి అన్నీ చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ హెడ్డింగ్స్లో పెట్టేసేయండి. ఎక్కడ రాస్తారో. పైన వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఉంటాయో చూసారు. నౌ క్లాసిఫై దెమ్ ఇంటూ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ క్రీచర్స్ అండ్ స్నేక్ లైక్ క్రీచర్స్. Write down, children. So B, yes, it comes under insects. Python, snake like. Butterfly, insect. And lizard, it is snake like creature. Again crocodile, also snake like. And cockroach, it is insect. And the dragon, you have to write in under the column the snake like creature. Again the creature ladybird comes under the heading insect. Okay, సో ఇన్సెక్ట్స్ కింద మేము ఏం రాశారు ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ. బీ, బటర్ఫ్లై, కాక్రోచ్ అండ్ లేడీ బర్డ్. అండ్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ స్నేక్ లైక్ క్రీచర్స్, పైథాన్, లిజర్డ్, క్రొకడైల్ అండ్ డ్రాగన్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో దిస్ ఈస్ ద classification of words or classification of these creatures. Let us move to the next one. So in the previous classes also we formed some new words adding prefixes and suffixes. Here we will derive new words by adding the suffix full, F-U-L, full అనేటువంటి సఫిక్స్ ను ఉపయోగించి కొన్ని న్యూ వర్డ్స్ ని ఫామ్ చేసి ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సఫిక్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ హియర్? ఫుల్. సో సఫిక్స్ అనగానే ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం మనం? ఇస్ ఇట్ ఇన్
ముందా చివరా మనం ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నాం. ప్రీ ఫిక్స్ అంటేనేమో ముందు, వర్డ్కి ముందు చేస్తాం. మరి సఫిక్స్ అనేది చివర్లో చేస్తాం, వర్డ్కి చివర్లో పెడతాం. ఆల్రెడీ దీని ఇంతకు ముందు చేసాము, జస్ట్ ఇంకో ప్రాక్టీస్కి మనం ఇచ్చుకున్నాం. సో కప్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వర్డ్? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫుల్ టు ద వర్డ్ కప్ ప్లస్ ఫుల్. రైట్ డౌన్ చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. కప్ ప్లస్ full. So what is a new word? Cupful. Cupful. Cup plus full. Cupful. The second one, teaspoon plus full. Teaspoonful. Teaspoonful. Hand plus full. Is the new word? Handful. And the fourth one, house plus full. Houseful. So రాసేసారా అవి? Cupful, teaspoonful, handful, houseful. So do you want the pictures of those one? How do are cupful, teaspoonful, handful. ఫుల్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు వాడతాం ఫుల్ అనేది? నిండుగా ఉంటే యూస్ చేస్తాం కదా. చూడండి, కప్పు నిండుగా ఉంది కాబట్టి కప్ ఫుల్. స్పూన్ నిండుగా ఉంది అక్కడ సమ్ మెటీరియల్, సో ఇట్ ఈస్ టీ స్పూన్ ఫుల్. చేతి నిండా ఉన్నాయి గ్రెయిన్స్ అక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హ్యాండ్ఫుల్. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ అ హౌస్ వీ కాల్ అ హౌస్ఫుల్. ఓకే, సో దిస్ సమ్ పిక్చర్స్ రిలేటెడ్ టు దోస్ వర్డ్స్, కప్ఫుల్, టీ స్పూన్ఫుల్ అండ్ హ్యాండ్ఫుల్. సో రాసేసుకున్నారు కదా ఇట్లా. నౌ లెట్ us write some sentences by using these new words, that means cupful, teaspoonful, handful and houseful. సో ఎక్కడ ఏ సెంటెన్సెస్లో సూట్ అవుతాయో ఒకసారి చదువుదాం చూడండి. Read the instruction. Now use these words in the sentences below. The first one, you have a sore throat. Take a dash of honey at night. బాగా గొంతు కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లంగా ఉండి బాగలేదు, మండుతూ ఉంది, కొంచెం దానికోసం ఏం తీసుకోవాలి అని ఉంది. హనీ తీసుకోమంటున్నారు. ఓకే, మరి అది ఎంత తీసేసుకుంటారేంటి? విచ్ వన్ ఈజ్ సూటబుల్ దేర్? ఎస్, ఎంత తీసుకుంటారు? కప్పుడు తాగేస్తారా? తేనె తీసుకోకూడదు. మరి చేతి నిండుగా తీసుకుని హనీ తాగేస్తారు, అలా కూడా తీసుకోకూడదు. సో ఆ నాలుగిటిల్లో మనకి ఏది సూట్ అవుతుంది మరి? టీ స్పూన్ ఫుల్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఎ సోర్ థ్రోట్, take a teaspoonful of honey at night. So write there in the blank teaspoonful. And take a dash of these seeds and sprinkle them over the flower beds. Okay, విత్తనాలు జల్లటం కోసం విత్తనాలు తీసుకోండి అని అంటున్నారు. సో ఆ స్ప్రింకిల్ అంటే తెలుసు కదా, ఇలా జల్లటం అనమాట. సో ఎలా జల్లుతాం? దేంతో తీసుకుని జల్లుతాం మరి? హ్యాండ్ఫుల్. సో ద వర్డ్ సూటబుల్ హియర్, take a handful of these seeds and sprinkle them over the flower beds. Handful. And the third one, to make pancakes, mix a dash of oil in the batter. So pancakes చేయాలంటే కనుక ఆయిల్ కలపాలి. ఎంత ఆయిల్ కలుపుతాము? సో ద సూటబుల్ ఆన్సర్ ఇది, మనకి రెండు అయిపోయినాయి కదా. సో మిగిలిన రెండిట్లో ఏమున్నాయి? హౌస్ఫుల్, కప్ఫుల్. ఏ సరిపోతుంది మరి? సో ఇట్ ఈస్ కప్ఫుల్. టు మేక్ pancakes, mix a cupful of oil in the batter. And the fourth one, mother is rather tired today as we have got a dash of guests. బాగా అమ్మ అలసిపోయింది ఎందుకంటే గెస్ట్లు ఎక్కువ మంది వచ్చేసారు. హౌస్ ఎట్లా ఉంది? ఫుల్. సో మనకి మిగిలింది కూడా అదే కదా వర్డ్. సో ద సూటబుల్ వర్డ్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఈస్ houseful. Mother is rather tired today as we have got a houseful guests. Okay, now come to the, let us write a simple conversation. Read here. Imagine that you along with your parents and your younger brother went to a restaurant. Complete the following conversation. You can use the following phrases. Would prefer, మనకంతా కూడా ఏమీ ఇందులో కష్టం ఉండదు, జస్ట్ ఓన్లీ
వుడ్ ప్రిఫర్ అనేటువంటిది ఉపయోగించి రాద్దాము. లెట్ us టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ చిల్డ్రన్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri-VJA@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagiri-VJA, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri. Welcome back to Vidya Varadhi program. Don't forget to subscribe Saptagiri channel in YouTube. In 6th class children, would prefer అనేటువంటి మనం మోడల్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్తో ఉన్నటువంటి ఫ్రేజ్ను ఉపయోగించి ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో వుడ్ ప్రిఫర్ అంటే ఏంటి? మనకి కావాల్సింది, నాకు ఇది కావాలి, నా చాయిస్ ఇది అని చెప్పేటప్పుడు వుడ్ ప్రిఫర్ అనేది ఉపయోగిస్తాము. సో ఒక చిన్న సంభాషణ రాసుకుందాం. సో మీరు, మీ పేరెంట్స్, మీ బ్రదరు కలిసి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు. సో అక్కడ జరిగినటువంటి కాన్వర్సేషన్ ఏంటో చూద్దాం. క్లూస్ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి. వుడ్ యూ ప్రిఫర్ వెజిటేరియన్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్? అగైన్ వుడ్ ప్రిఫర్ వెనిలా ఐస్ క్రీమ్, వుడ్ గో బస్, ఆటో మీన్స్ ఆటో రిక్షా. ఓకే, లుక్ ఎట్ ద క్లూస్ వన్స్ అగైన్. మనం డైరెక్ట్గా రాసేసుకుందాం బ్లాంక్స్లో. వుడ్ యూ ప్రిఫర్ వెజిటేరియన్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్? Would prefer vanilla ice cream, would go bus and auto. Okay, look here. First father. So em adugutunnaru father chudandi. Look into the menu. Which dash? సో ఫాదర్గా మనకి ఏం కావాలో అడుగుతారు కదా, మనల్ని అడిగేది ఫాదరే కాబట్టి అడుగుతున్నారు. మరి ఏం వస్తుంది అక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ ఐ, దట్ మీన్స్ యువర్ చాయిస్. ఐ డాష్ non-vegetarian. But mother, I dash vegetarian. But brother wants, I dash vanilla ice cream. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ క్లూస్ చూడండి. ఇందులో ఏం పెట్టేసుకుంటే సరిపోతాయో. ఫాదర్ ఏం చెప్తున్నారు? లుక్ ఇన్ టు ద మెను. విచ్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్? ఫాదర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. అండ్ యువర్ ఆన్సర్, I would prefer non-vegetarian. And mother, I would prefer vegetarian. But your brother is asking, I would prefer vanilla ice cream. Okay, then again father is asking. Okay, you have all your eatables and again it is a time for return home. Then father is asking, shall we return home on foot? Mother, we dash to go by dash. And your choice, no, we dash to go by dash. సో ఏం సరిపోతే మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లూస్ చూసేయండి. ఏం మిగిలి మనకి? వుడ్ గో బస్, ఆటో. వుడ్ గో. సో ఫాదర్, షల్ వి రిటర్న్ హోమ్ ఆన్ ఫుట్? మదర్, నో, దెన్ వీ వుడ్ టు గో బై బస్. అండ్ యువర్ చాయిస్ ఇస్ నో, వీ వుడ్ గో టు బై ఆటో. ఓకే, సో ఆ క్లూస్ చూసుకున్నాం. ఒక్కసారి చూసుకొని చిన్న చిన్నగా వుడ్ ప్రిఫర్ అనేది మెయిన్గా యూస్ చేస్తే చాలు. మనకి ఇది మీరు ఎక్కువగా కాన్వర్సేషన్లో ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ చేయడం కోసం ఈ చిన్న టాస్క్ అనమాట. మీకైనా కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పడానికి వుడ్ ప్రిఫర్ అనేది ఎక్కువగా డైలీ లైఫ్లో మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఇలా సెంటెన్సెస్ అనమాట. ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. ఫాదర్, లుక్ ఇన్ టు ద మెను. విచ్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్? ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ నాన్ వెజిటేరియన్. ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ వెజిటేరియన్. I would prefer vanilla ice cream.
Shall we return home on foot? We would prefer to go by bus. No, we would prefer to go by auto. So itla would prefer anedi ekku chuskondi. Okay, next. Now 7th class children, welcome to the class, and this is the QR code that you have to scan for the second lesson, CV Raman, the pride of India. Idi manaki QR code lo din scan cheskondi, Diksha app lo down cheskuni chuskunte you will get the some more other extra information about CV Raman and the new vocabulary. This code is XX133T. Okay children. Now the contents today we are going to learn our a new vocabulary, reading passage, comprehension questions related to the passage, and some practice on articles. Okay. Now look into the new vocabulary. These are the words: confine, essence, scholar, and the Nobel Prize. Okay. Let us look at the meaning for the confine. It is a verb form. The meaning is to restrict. పరిమితమైపోయి ఒకదానికే ఉండటాన్ని కన్ఫైన్ అయిపోవటము అంటారనమాట. అంటే ఎక్కువ పరిధి లేకుండా లిమిటెడ్గా ఉండటం కన్ఫైన్ అంటాం. టు రిస్ట్రిక్ట్. ఎసెన్స్ మీన్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ డిటర్మైన్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్. ఒక ధర్మాన్ని లేదా ఒక ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని, లక్షణాన్ని చెప్పేదాన్ని మనము ఎసెన్స్ అంటాం. మీకు ఎసెన్స్ అనగానే మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో వాడే ఎసెన్స్ అనుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అవర్ టెక్స్ట్. మనకి ఇక్కడ మన టెక్స్ట్లో దీని భావం ఏంటంటే ఒక ధర్మాన్ని తెలిపేయడం, దాని లక్షణం తెలిపేదాన్ని ఎసెన్స్ అంటాం. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ డిటర్మిన్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్కాలర్. A person who is highly educated, మేధావి అంటాం చూసారా, బాగా చదువుకొని ఎంతో విస్తృతమైనటువంటి నాలెడ్జ్ని సంపాదించుకున్నటువంటి పర్సన్ని మనం స్కాలర్ అంటాం. SCHOLAR, స్కాలర్, పర్సన్ హూ ఈజ్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. ఓకే. Now this is the another word we have to know, the Nobel Prize. Any of 6 international prizes awarded annually for outstanding work in physics, chemistry, physiology or medicine, literature, economics, and the promotion of peace. So Nobel Prize ante manaku ekkuva chaala mandi eda single prize anukuntaru. No, it's not like that. It is a set of prize anamata. Ee 6 fields lonu baga outstanding contribution chesinatuvanti vyaktulaki every year ila istaru. This is not a single prize, the Nobel Prize. Okay. Now read the passage about the CV Raman. This is our second lesson in your textbook. The last paragraph, of course, the very short paragraph. Read it. CV Raman's advice to young scientists was to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. The essence of science, he said, is independent thinking and hard work, not equipment. CV Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. Okay, read it again. CV Raman's advice to young scientists was to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. Confine ante indak meaning చెప్పుకున్నాం మనం. టు రిస్ట్రిక్ట్ అంటే ల్యాబొరేటరీలో చదివితేనే నాలెడ్జ్ వస్తుంది అని కాదు. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ సరౌండింగ్స్. దట్ మీన్స్ అందుకే చెప్తున్నారు, లుక్ ఎట్ ది వరల్డ్ అరౌండ్. బయట పరిశీలించాలి. ఎప్పుడూ కూడా చదవటము, నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ బుక్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ బై డూయింగ్ some experiments in a laboratory. Don't confine to laboratory. So what he said, science, essence of science is the essence of science. That means he is defining the science. What is science? Independent thinking and hard work, not equipment. అందరం ఏమనుకుంటామంటే నాలెడ్జ్ ఎలా వచ్చేస్తుంది లేదా సైన్స్ అంటే బాగా ఎలా వస్తుంది అంటే బుక్స్ చదివేస్తే అనుకుంటా. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. మీరు విడిగా మీ లైబ్రరీలో కూడా చూడండి, పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఏమీ పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకుని వాళ్ళు సైంటిస్టులు అయిపోలేదు. దే జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద థింగ్స్ వాట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దేర్ అరౌండింగ్ దేర్ వరల్డ్
నేచర్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని పరిశీలిస్తేనే సైంటిస్టులు అవుతారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అందుకనే ఏం చెప్తున్నారు సివి రామన్ గారు, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. So don't bother about the availability of any material or equipment or apparatus or books like that. Just observe your surroundings. That is the advice of C.V. Raman. And C.V. Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. So scholar ante meaning cheppunnam kada, a highly educated person, and he completed all his education and research in the science in India, and he is a person who received the Nobel Prize. Okay, this is the paragraph. Now try to write the answers for these questions, children. Answer the following questions. The first one, what was the advice of C.V. Raman to young scientists? To young scientists, he is giving advice to young scientists. What is that? And what is the essence of science according to C.V. Raman? Okay, if you want to write answers to these questions, again look into the paragraph. What is the advice of C.V. Raman and what is the essence of science according to C.V. Raman? Look at the paragraph and try to write the answers. What was the advice of C.V. Raman to young scientists? And the second question, what is the essence of science according to C.V. Raman? అసలు సైన్స్ అంటే ఏంటి అని ఏం చెప్పారు? What is the essence of science? Okay children, I think you have completed. So what was the advice of C.V. Raman to young scientists? Yes, he advised the young scientists to look at the world around them and not to confine themselves to their laboratories. And what was the essence of science? The essence of science is independent thinking and hard work, not equipment. These are the answers for these two questions. Let us move to the next one. Choose the correct option and write the option in the brackets, children. What award did C.V. Raman receive? Magsaysay Award, Padma Shri Award, the Nobel Prize. Yes, a very easy answer. C is the correct answer. Very good. Let's move to the next one. Which is the correct statement according to the passage? Okay, 3 statements are there. Read them carefully and write the alphabet in the brackets. First one. So the letters are not visible, children. The first one I am reading. C.V. Raman was the first Indian scholar who studied in abroad and received the Nobel Prize. Okay, మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. C.V. Raman was the first Indian scholar who studied in abroad and received the Nobel Prize. Second, B. C.V. Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. Okay, and C. C.V. Raman was the first Indian writer who studied wholly in India and received the Nobel Prize. So which option is the correct one? Come to the A. A scholar who studied in abroad. C.V. Raman abroad ellarenti asalu? No, he got his MA degree in Chennai, isn't it? So that is not the answer. And look at the B. Yes, C.V. Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. And what the only one letter was word is different in the C. Which one? C.V. Raman was the first Indian writer. No, ఆయన రైటర్ కాబట్టి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందా? కాదు కదా. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? బి. సో రైట్ ఇన్ బి brackets B. C.V. Raman was the first Indian scholar who studied wholly in India and received the Nobel Prize. Now let us move to the sheet, fill in the blanks about articles. In a previous classes or a previous lower classes also you have thoroughly have a knowledge about these articles kada. Nouns ni specify chesedi article e maniki. It's maniki parts of speech paranga chuste we can call them as adjectives.
అయితే అలాగన్నా కూడా మనం ఆర్టికల్స్ అని ఎక్కువగా వీటిని వ్యవహరిస్తూ ఉంటాము. సో నౌన్ని స్పెసిఫై చేస్తాను అనమాట. సో గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నౌన్స్. జనరల్గా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనం ఇచ్చేది అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పుకుంటాము, ఇవి కూడా. సో అందుకని వీటిని మోడిఫైజ్ అంటారు, డిటర్మినర్స్ అంటారు. ఆర్టికల్స్ ఎక్కువగా మనం ఉపయోగించేటువంటి వర్డ్ ఆర్టికల్స్, అండ్ దే ఆర్ ఏ, an, the. But we have to follow some rules to use this a, an and the. నువ్వు ఇదివరకే చెప్పుకున్నాం, ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుందాం. ఏది ఎప్పుడు వాడాలి, ఏ ఆర్టికల్, ఏ, యాన్, ది అనేవి ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి. A is used before singular countable noun beginning with consonant sound. Vowels and consonants అంటే తెలుసు కదా మనకి. Vowels a, e, I, o, u. ఆ సౌండ్స్ వస్తాయి, అవన్నీ ఓవెల్స్ అంటాము. ద రిమైనింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. అచ్చులు హల్లులు అంటాం కదా తెలుగులో, అలా అన్నమాట. సో కాన్సనెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి హల్లుల కింద లెక్క. అందులో సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు అ అనేటువంటి ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇది చూడండి, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం 4 విత్ పిక్చర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? బుక్. సో అ బుక్, a pen, a lion, a girl. So all these are nouns. Book అని ఒక బుక్ ఉంది, సింగులర్లో ఉంది. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అనుకున్నాం కదా మనం. సో అన్నీ సింగులరే ఉన్నాయా, ప్లూరల్లో ఉన్నాయా? ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి మనకు అక్కడ. అండ్ కౌంటబుల్, అండ్ ద సౌండ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద కాన్సనెంట్ సౌండ్, బ, ప, ల, గ. సో దీస్ సౌండ్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. అండ్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. సో ఏ ఆర్టికల్ పెట్టుకోవాలి మరి అప్పుడు? అ బుక్, అ పెన్, అ లయన్, అ గర్ల్. ఓకే, నౌ లుక్ హియర్. An is used before singular countable noun beginning with vowel sound. జస్ట్ దానికి ఆపోజిట్ అనమాట. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌనే ఉంటుంది, కానీ ద సౌండ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద vowel sound. సో vowel sounds ఎన్ని మనకి? 5. A, E, I, O, U. సో ఈ సౌండ్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి ముందు యాన్ అని వచ్చింది. అండ్ సింగులర్, అగైన్ కౌంటబుల్. చూడండి అక్కడ సింగులర్లోనే ఉన్నాయి కదా అవన్నీ. సో హౌ కుడ్ యూ సే an apple, an apple, an umbrella, an owl, an elephant. ఓకే, సో యాన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో తెలిసింది కదా. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఉండాలి, ఓవెల్ సౌండ్ ఉండాలి. అన్ యాపిల్, అన్ అంబ్రెల్లా, అన్ ఆవుల్, అన్ ఎలిఫెంట్. నెక్స్ట్, ది ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ యునీక్ థింగ్స్. ఇంతకుముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, యునీక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్పుకున్నాం కదా. అన్యూజువల్ అంటే స్పెషల్ అనమాట. దానికి పర్టికులర్గా దానికే ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అటువంటివి ఇంకెక్కడా ఉండవు, ఒకటే ఉంటాయి, అంతే కదా. మనకి సన్ అనేవి ఒకటే, మూన్ అనేది ఒకటే, ఎర్త్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి యూనిక్ థింగ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా మనము దాని ముందు ది అనేటువంటి ఆర్టికల్ని చెప్పాలి. ఎప్పుడు ఉపయోగించినా కూడా అలాగే చెప్పాలి. ఏ సన్ అని అనకూడదు. ఏ సన్ అంటే ఒక సన్నేనా, అసలు ఉండేదే ఒక సన్. అందుకని దాన్ని ది అని చెప్పాలి. సో ది సన్, ది ఎర్త్, ది మూన్. ఓకే, ది సన్, ద మూన్, ద ఎర్త్. ఓకే, అగైన్ ది ఈజ్ యూస్డ్ బిఫోర్ సమ్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్. ఆఫీసులు కానీ పెద్ద పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిల్డింగ్స్, మాన్యుమెంట్స్ అటువంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా వాటి ముందు ది అనేటువంటి, అంటే స్పెసిఫిక్గా పలానా అని చెప్పడానికి మనము ది అనేది పెడతామమ్మా. సో ది యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాని స్పెసిఫికేషన్ అనమాట. ఒక రిమార్కబుల్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది దానికి, ఆ నౌన్కి. అది చెప్పడం కోసం మనం ది అని చెప్పాలి. ఎస్, అది చూడండి పిక్చర్ అర్థమవుతుందా? లైబ్రరీ, ది లైబ్రరీ. ఎస్, ది సెక్రటేరియట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ది హోటల్, ఏదైనా చెప్పుకోండి. అది పెద్ద, చాలా స్పెసిఫిక్గా పెద్దగా ఉంది కదా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఎస్, ద ఇస్రో ల్యాబ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, ది ఈజ్ యూస్డ్ బిఫోర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్.
మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఎప్పుడు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి చెప్పాలనుకున్నా కూడా వాని ముందు ది కంపల్సరీ పెట్టాలి. ఎస్, ది వీణ, ది ఫ్లూట్, ది తబలా, ఓకే, like that. So before musical instruments we have to use the article the. Again, the is used before the names of monuments. సిద్ధమైనటువంటి కట్టడాలు అన్నమాట. చాలా ఫేమస్ మాన్యుమెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా స్పెసిఫిక్గా వాటి ముందు, వాటి పేర్ల ముందు ది అనేటువంటి ఆర్టికల్ని మనం చెప్పాలి. ఎస్, ది చార్మినార్, ది తాజ్ మహల్, ద రెడ్ ఫోర్ట్. అండ్ కలర్ తెలియట్లేదమ్మా, అది ఒక బిల్డింగ్, ద రెడ్ ఫోర్ట్. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో ఫేమస్ మాన్యుమెంట్స్ చెప్పాలన్నప్పుడు కూడా ఇది అనేటువంటిది దాని ముందు పెట్టాలి. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దాం. చూడండి, మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఒక్కసారి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని. సో ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ బిగినింగ్ విత్ కాన్సనెంట్ సౌండ్. A book, a pen, a lion, a girl. So an is used before singular countable noun beginning with vowel sound. An apple, an umbrella, an owl, an elephant. The is used before unique things. The sun, the moon, the earth. The is used before public buildings. Yes, the library, the secretariat, or the laboratory, like that. And the is used before musical instruments, the veena, the flute, the tabla. And the is used before the names of monuments, the Charminar, the Taj Mahal, the Red Fort. So like that. Now write down. Fill in the blanks with the suitable articles a, an or the. సూటబుల్ ఆర్టికల్ మూడిటి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఏది సూటబుల్ అవుతుందో ఆ బ్లాంక్లో చూసుకొని చూడండి. అయితే దేన్ని మనం మీద దృష్టి పెట్టాలి, నౌన్ ఎలా ఉందన్న చూడాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్, అంజలి ఈస్ డాష్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. సో గర్ల్, ఒక గర్ల్ గురించి చెప్తున్నాం, అంజలి గురించి చెప్తున్నాము. ఎలా ఉంది ఆ గర్ల్? గర్ల్ అనేది ఏంటి మనకి మామూలుగా కామన్ నౌన్, ఒక బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? రాసేయండి, మీరు రాసేయండి, తర్వాత నేను ఆన్సర్స్ అన్ని చెప్తాను, మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంది. అంజలి ఈస్ డాష్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. దెర్ ఈస్ డాష్ owl on the tree. Owl on the tree. సౌండ్ చూసుకోండి. నౌన్ అక్కడ owl. ఫస్ట్ దాంట్లో గర్ల్, సెకండ్ దాంట్లో owl. నెక్స్ట్, రాజేష్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఎట్ బ్యాంక్. I saw dash snake on the road yesterday. I saw dash snake on the road yesterday. Write the sentences along with your answers. తర్వాత కరెక్ట్ కాదో చూసుకుందాం, మీరు ఆన్సర్స్ పెట్టేసి రాసేయండి. సో అంజలి ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. దెర్ ఈజ్ owl on the tree. Rajesh is waiting at bank. I saw snake on the road yesterday. Kumari plays dash guitar. Guitar is the name of a musical instrument. Guitar. They are visiting dash Golkonda Fort. A very famous monument or a place. Melissa is dash European girl. Next, dash sun rises in the east.
sun rises in the east. ఓకే, ఒకసారి ఇప్పుడు మరి ఆన్సర్స్ ఏం రాశారో చూడండి. ఫస్ట్ వన్, హియర్ అంజలి గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. షీఈస్ గర్ల్, ఒక గర్ల్. సో ఏమవుతుంది అక్కడ, మామూలుగా గర్ల్ అనేది కామన్ నౌన్, సింగులర్ నౌన్, కాన్సనెంట్ తో సౌండ్తో వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ అంజలి ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. లెటర్ ఏ రాయాలమ్మా, ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మనం అనాలి. అంజలి ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఔల్ అంటున్నాం, సో ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చింది కదా మనకి అక్కడ. సో ద ఆర్టికల్ సూటబుల్ హియర్ ఈజ్ an. There is an owl on the tree. There is an owl on the tree. And Rajesh is waiting at dash bank. So here bank అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ కదా, ఒక పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అది అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి ఒక రిమార్కబుల్ ప్లేస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. మరి వాటి ముందు కూడా మరి స్పెసిఫిక్గా దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం పేరు చెప్పాలనుకున్నాం, ది. సో రాజేష్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఎట్ ది బ్యాంక్, ది పెట్టాలి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్నేక్, ఓకే, సింగులర్ వన్ విత్ స్టార్ట్స్ విత్ అ కాన్సనెంట్ సౌండ్ అండ్ కామన్ నౌన్, isn't it? So I saw a snake on the road yesterday. Article I saw a snake on the road yesterday. Next, Kumari plays guitar. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎప్పుడు వాడినా కూడా ద ఆర్టికల్ షుడ్ బి యూస్డ్ ది. కుమారి ప్లేస్ ది గిటార్. కుమారి ప్లేస్ ది గిటార్. దే ఆర్ విజిటింగ్ డాష్ గోల్కొండ ఫోర్ట్. అదొక మాన్యుమెంట్ కదా, మరి ఫేమస్ ప్లేస్ కాబట్టి దాని ముందు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి ది. అగైన్ ది. దే ఆర్ విజిటింగ్ ది గోల్కొండ ఫోర్ట్. అగైన్ చూడండి, ఇక్కడ గర్ల్ అని వచ్చింది కానీ దాని ముందు సౌండ్ అక్కడ మనకి యూరోపియన్ గర్ల్, యూరోపియన్ ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చింది కదా. సో యాన్ రావాలి. మెలిసా ఈజ్ అన్ యూరోపియన్ గర్ల్. యాన్ యూరోపియన్ గర్ల్. ఎస్, సన్ a unique thing kada. So the sun rises in the east. The sun rises in the east. సో ఇట్లా మనం ఆర్టికల్స్ స్పెసిఫిక్గా నౌన్ గురించి దేని గురించి చెప్తున్నాయో అది బట్టి కూడా అది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. చిల్డ్రన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒక పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకొని ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయో మీరు గమనించండి. ప్రతి ఆర్టికల్స్ లేకుండా సెంటెన్సెసే ఉండవు మనకి ఎక్కడా కూడా. సో మీరు పారాగ్రాఫ్స్ చదువుతూ వెళుతున్నప్పుడు ఆ వేలో కూడా దాన్ని చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ యాన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఏ ఎందుకు వాడారు, ది ఎందుకు పెట్టారు అనుకుంటే మీకు క్యాజువల్గా వాడటం అనేది ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. డూ ఇట్ ఎట్ హోమ్. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద క్లాస్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/ddsaptagiri.